Всем привет. Сегодня очень долгое начало было, но почему и нет? Почему бы и нет? Последний стрим в этом году. Последний стрим по Алану Вейку в этом году, как я понял, потому что мы там уже на финишной прямой были в прошлый раз. Последняя неделя этого года начинается. Всех поздравляю, мы пережили еще один год. Осталось дожить недельку. Так что да.
Конечно, сегодня не новогодняя игра, ни разу не новогоднее настроение, но что поделать. Поэтому да. О, нифига себе ты, конечно. Набираешь заказы. Круто, круто. Так, а ты мне запустишь Alan Wake, Epic Games, пожалуйста, спасибо. Не запускается. Сейчас, секунду. Че не так? А, все, запустилось. Я вместо Alan Wake пытался Unreal Engine запустить. Окей, хорошо. Так и быть. Между прочим, у нас 54 из 66 достижений в Alan Wake. Мы его не особо... через полчаса где-то. Окей. Мы его не особо где-то так стараясь проходить, прошли почти на платину. Это довольно прикольно, но я уверен, что остались самые такие достижения на уровне найти все тайники, сделать то, сделать все. Я это уже потом закрою для себя любимого во втором прохождении. Так что да. Если бы не тот вагонный ящик, да. Ну ничего, ладно. Так, да, мы остановились на том, что... А что это я паузу ставлю? Мы остановились на том, что... Они в складку ушли? I'd seen it all play out, like a horror movie I'd been forced to watch. The dark presence held all the cards now. Деды под воду ушли за сагой. Короче, мы остановились на том, что да, у нас здесь была супер арена, супер концерт от Old Gods of Asgard, с той песней, с которой мы сегодня начали. Мне нравится эта стойка под малый барабан. Зачем-то здесь стоит. Вот, и на самом деле Scratch все это время был с Вейком одним целым, и Scratch вырвался, мы его загасили, но на самом деле ни хрена, потому что он просто переселился в кейсе, спер кликер и забрал куда-то сагу. Ну и у нас остался Вейк. И чую, нам сейчас будет вообще не до сладостей, потому что как бы так напомнить, Scratch в облике Вейка так-то загасил брата Илма. Так что... Сейчас будет весело, сейчас будет весело. Спасибо. Some good news at least. Some good news at least. Bad news is, I haven't seen a situation this fucked since the AWE in Eagle River. The Shadow's now in Alex, and Anderson is gone. We need to figure out how to salvage this. I'll do anything it takes to fix this, Agent Estevez. I'm the reason this is all happening. It's never that simple. But I should have put you in a box and shipped you off to a containment facility the second I laid eyes on you. The only question now is, are you able to fix this? I could try. Not the most encouraging answer, but we'll make it work. Scratch. The dark presence inside Casey. It threw Saga into the lake. If she ends up in the dark place, she could be there forever. It took me 13 years to get out. Zane never did. Tor and Odin went in after her, right? Maybe they'll get her out. With the power of rock and roll. I saw them when I was trapped there. They performed in my musical. I'm immediately less optimistic about this. What's the situation? I've never seen an entity break a bureau containment unit like that. And now the dark presence is occupying Agent Casey? When it attacked him in the woods, it must have been preparing for this. And now he has the clicker. Scratch will go to Bright Falls and use the clicker to bring about the horrific ending he wrote for Return. But I can still fix this. How? Scratch must have the manuscript. If I can read the ending, I can rewrite it. I need to go after him. Well, you won't get very far without these. This plan is a real Hail Mary wake. I wish I could help. This is all on me. I got you every kind of weapon we have available. Don't
Every kind of weapon we have available. 3 пушки. От души, блин. Я, конечно, ну, типа, многого, наверное, прошу, но я не знаю, там, типа, можно было как-то там штурмовую винтовку автоматическую надо ебать, да, не двухстволку дедовскую. Не, я понимаю, берданка есть берданка, имба и не контрится, но... Every single weapon we have. Револьвер без патронов, двухстволку без патронов, ракетница с одним зарядом. Штурмуем гвардию, блин. Это мне нахрена, уйди отсюда. Ай-яй-яй. Каков кошмар. Ну хорошо, аптечка есть, ладно, допустим. Да. Сарочка ушла со всем снаряжением под воду. Ну, допустим. Погнали. Под завывание ветра отправимся в путь. Куда идти-то? Нет, стоп. Отсюда мы забрали. Ну, скорее всего, как мы пришли, либо куда еще. Я больше вариантов не особо вижу. Не? Не, а куда? Ну, типа, секунду. Чего? Куда? Зачем? Ну, нет, ну, типа, варианты, наверное, вот сюда, да? Да. I was awake again, clear-headed for the first time in what felt like a lifetime. Что за отступило? I was back exactly where I left. A dark forest outside Bright Falls. A gun in one hand, a flashlight in the other. Haunted by my own writing. Alice, take it from me. I knew what I had to do. Stop the horror story from coming true. Stop the dark presence. Тихо. Уйди отсюда. Не буду в тебя тратить еще один патрон берданки. Ну, типа, кладку мы видим, да. Окей, допустим. Еще один? Ой-ой. Блин, надо прям в центр высвечивать. Не торопимся. Патронов не сильно много, так что лучше медленно отстреливаться, чем тратить все сходу. Тем более, что мы здесь уже большую часть всего забрали. Ну вот, патрончики пришли. Давайте сейчас еще место под батареечку освободим. Ой, под батареечку, под аптечечку. Ага. И будет кайф. Нам особо торопиться некуда в плане того, чтобы вот так стрелять бешено. Не знаю, вот апгрейд пушек на автотемп и прочее, мне кажется, не целесообразным. Блин, ветер, конечно, завывает, пипец.
Мне аж холодно становится. Окей. Идем в обход, как я понял. Карты у нас нет. Ничего у нас нет. Все своими лапками будем изучать. Ну вот, да, проход чуть-чуть. Ну да, Тор и Один тут все поломали на своем пути. Пока катались на вагончике с криками «Ха-ха, я сбил его». Отверточки у нас нет. Она не нужна, окей. Патроны для ракетницы. Ну, тут, конечно, места под них нет. Тут не пролезть. То есть шорткат нам обрубили, да? Мы будем идти прям по полному обратному маршруту с полным бэктрекингом. Окей, не вопрос. Давайте так пойдем тогда. Чего ж. Нет, все-таки оставили. Ух ты, ё-моё, блин, что-то я немножко это... Вау. Что-то у вас многовато. Там ракетница одного всего снимает, что ли, не пойму. Допустим. Я готов это поверить относительно. Вот я про это говорил. Нет. Чего? Тут ищут. Господи. Ой, а чего вас так много-то, ё-моё? Я не буду тратить патроны, я так 2 ракетницы, блин, отдал в них. In the dark place, the dark presence went into me. When I was pulled back here, crossing over weakened it, made it dormant. I couldn't remember what had happened, but I could feel it, getting stronger, waking up. I thought it was haunting me, closing in. It was inside me the whole time, and then it took over. Turned me into Scratch. Уэйк не Сага, он лазить не умеет, да? Он типа у нас этот домашний сыч. Ну, фонарик перезаряжать не будем. Чуть-чуть поэкономнее с зарядами, потому что доп. Заряд у нас отсутствует. Нет, он лазить умеет, окей. Просто не везде. I had to get to Bright Falls. See this through to the... Погнали в Брайт Фоллс. Ты тоже будешь звонить в машине? Saga Anderson into this story to help me escape. She succeeded. It cost her everything. I'd used Alex Casey in my writing for years. The real Casey had been drawn here because of that. Now he was a victim too. Saga, Casey, Alice, all this horror originates from me. It's my fault. Scratch had to be stopped. I've driven down this road before. Been driving on it forever. If Scratch had brought the dark place here, this would take me back inside. Ух ты.
In 2010, I dived in, a leap of faith for Alice, with no idea that the cost would be a nightmare worse than death. It had taken me 13 years to get out. Now Alice was dead because of me. And I was gonna make Вообще, как that leap 23-й again, год, this ну time что-то не knowing пахнет the cost 23-м годом. all too well. Как бы... Глубиночка такая застоявшаяся. Фонарик доставай. Иконическая сценочка. Очень похоже на ту сцену, с которой Алан Вейк в прошлой части на каждом эпизоде появлялся. О, мы опять темные обители. День оленя. Возвращение, 8-я часть. Окей. This is not what I expected. Alan Wake is this generation's greatest storyteller. Ну, плачет или радуется, не пойму. Hello, I'm Ilmo Koskela, and welcome to the Koskela Brothers Book Club. This week we will review the highly anticipated new novel by Alan Wake, Return. Return is printed on a firm, high-quality white offset, uncoated paper stock, making every page a true delight to turn in your fingertips. Alan Wake's brilliance is on full display with his choice of a hardcover book jacket made of a premium enamel stock with gloss lamination that is both tasteful and pleasant to the touch. Isn't that right? Wake set a high standard with his previous Это очень novel, грустно but сейчас I can say выглядело. without hesitation that Return contains the best and most compelling book description on a back cover that I have ever read. This book blurb is truly riveting and will keep you on the edge of your seat from start to finish. It is accompanied by a tasteful photograph of Alan Wake's home here in Bright Falls. The book weighs 1 pound and 3 ounces. Return is a true masterpiece. I'll give it a perfect score of 5 Alma beers out of 5. How about you? Ой-ой-ой. Печально. There you have it. Alan Wake has done it again. This was the Koskela Brothers Book Club. Cheers. Очень жаль Илма. Супер жаль Илма. Все, мы все собрали, да? Довольно грустная, типа, штука, да. I needed to get a copy of Return. I needed to read the ending to have a shot at changing it. Блин, ну если, типа, есть возможность как-то реально, типа, откатить события, я топлю за то, чтобы братья Коскела выжили оба, то есть, типа, не один остался, а оба, блин, это... Без таких реклам жить нельзя, вы чё, блин, кринж рекламы нужны нам. Ауди. Блин, я, короче, очень скучно, драма нужна, ну да. Я очень хочу себе этот термос-аудир, который выходил в коллаборации, но он стоит, сколько там, 15к у перекупов на Авито, а в России его нормально не доставляли. Ужасно, пипец просто. Я такой, нет! 15 кусков за термос — это много. Типа 5 я бы еще согласился отдать, 15 это звучит как ужас. Но, блин, термос стильный.
Но он и Илма в одиночке. I could see the round windows of the writer's room. Это лицо. Такой. That's where I had to go to rewrite the ending Ой-ой-ой. of Return. Sick story. А, они за мной гонятся. А, сходу, все, я... Убийственная жажда встречи. Кошмар. Преданные фанаты. Сказать, убить готовы ради книжки. That's where I had to go to rewrite the ending of Return. Sick story. Книга просто умереть не встать, вот да, типа. I could get out from the back. А, можно уклоняться, все отлично. Не поможет, а вот это уже поможет. Ненадолго, но поможет. Что ты стоишь, беги, придурок. To write my ending to Return, I had to get to the writer's room to stop this horror story. Стоит еще, смотрит такой, типа, о, This что was an там? obsessive, egocentric nightmare, all revolving around a vain monster of a writer and his final divine work of art, the novel Return come true. It wouldn't stop here. It would keep spreading. О, это дом престарелых? Я понял, мы сейчас пойдем в ту дверь, которая Ахти охраняет. Патронов нет? А, у меня вообще ничего нет. I needed Ой, to о чем reach это the ручкой writer's машем room. странно? Write a new Ой, это всё в conclusion крови. with Scratch's insecure need for fame, for praise, drawn from my psyche. I would bring his sick fantasy crashing down around him. Ну, я I уже had не to find пугаюсь. another way inside. Этим меня уже не напугать, я уже чуть-чуть от такого подустал. Все эти скримеры с скретчем, орущим тебе в лицо, как-то уже не так напрягают, я бы сказал. О, свет погас в доме. Бывает. А, ну, я понял тебя, хорошо. Будь по-твоему, игра, мы пойдем длинным путем. Alice? Элис. What was that? Alice was dead. Was this a trap? Or was Scratch torturing me? Так, у нас начинается тут супер хоррор, без оружия, без всего. Мы играем в Dead Space, поехали. Что там написано? А. Реабилитация. Так, был сейв, значит, сейчас на нас кто-то выпрыгнет. О, Кейси вышел. Гигачат, привет. Наш сюжет просто проникся эстетикой Советского Союза. Мой сюжет нет, наш сюжет. Он факов чуть ли не крикнул. We're safe in the light, Alan. For now. But he's very pushy. Rose, right? From the diner.
How are you here? I'm here to save you, silly. Обними I got your ее. instructions. I found every hidden message you left for me. In the radio, in the wind, in the forums on my Alan Wake fan site. No, Rose, I haven't been leaving you any messages. Oh, I get it. Yes, Alan, only a crazy person would think you've been leaving them secret messages. Wink. Нельзя фанатов But обнимать. now you Окей. need to get your butt upstairs, Alan. This shit won't write itself. No matter what William Shakespeare Особенно, said. понимаешь, да-да-да, потом Right. напишут на тебя Thank you, заяву. Rose. Upstairs. The writer's Ну, пятюню им room дать must be можно? in the attic. That's where the windows were. Хотя не, наверное, нет. Вдруг у них там иголочка с ядом или что-нибудь такое. В любом случае, ладно. Так, Ахти, мы идем. Привет, Ахти. around and come together, Tom. I have put everything ready for the visitors. I'll come to wash the floor of your room next. All you need is water and Vileda. Water is the oldest bulb. Water finds its way. What water brings, it takes away. It can be clean or dirty. It can give life or drown it. Ahti. I didn't expect to see you here, but it makes sense. Can you help me find my way? One last time. Now there's a devil in the fish trap. Don't be spooked by it so that shit won't start beating your underpants. Okay. I'll get the door open for you, Tom. There you go. The matter is a stake. Now comes the end of the rhyme. Thank you, Ahti. Ахти, конечно, тащит на себе все. И контрол, и Вейка теперь тащит. Не, прикольно, что они сделали его таким мета-персонажем. Который, типа, ой. Знакомые места. I was here. I needed to write the ending. I only had one chance to get this right. Return's ending was an eternal deer fest that would keep spreading. Given time, Scratch would plunge the world into his nightmare. I had to stop that from happening. I had to write one more chapter for Return. Ну, что стоим? I needed an ending that took everything already in Return and extended it into a conclusion that would save us. Only the perfect ending would work. A perfect ending that would save us all. I was the only one who could write it. Everything depended on this. On me. Any second now, Scratch would burst. Да я понял, ну. Every plot thread dangled in my brain. It suddenly felt impossible. Something stirred in the room, coming to me. Вдохновение поймать. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there's only victims and monsters. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. I won't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. The ending will have to be dark no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. The scales always need to balance. Что нас ждет после Алана? Не знаю, честно, какую игру проходить. Пока идея не пришла. Something felt different. I'd never seen myself in a vision before. But it fit. Saga and I were both at the center of this story. She was now my co-author. Little Nightmares. This was the beginning of the end. We were characters Why in a not? horror Можем story, пройти. charging Я blindly думаю. towards the finale. Wolf Among Us? Нет, Wolf Among Us мне не нравится. Я не люблю играть Telltale. This would not work without the clicker.
конец главы. Так, тихо, стоп, не понял. О, вот это... Прикольная музяка. Только не говорите, что сейчас типа за 30 минут пройдем все. Давайте еще хотя бы на минут 40 концовочку. Я не знаю. Но если тут будет несколько концовок, я даже, наверное, сыгранусь. Опа. А, не, мы еще за Саху будем играть. За Сахочку. What's going on? Am I in the field office? No. It's the mine place. My work. It's all gone. What the hell is happening? Nothing's working. I can't think straight. Такое бывает, когда много I can't выпьешь. sense anyone. Where is everything? Понятное дело, что пропало. Куда пропало? Что делать дальше? I can't leave. Why can't I leave? Calm down, Saga. Just think. The Dark Presence took over Casey, stole the clicker from me. The last thing I remember is him throwing me into Cauldron Lake. I'm in the dark place. I'm lost. I don't know how to get out. I don't know what to do. That wasn't me. Was it? What? Failed who? What's happening to the case board? Другая сага. А чё так смешно? The board says I failed them. Who's them? I let everyone down. Logan, Casey, myself. This is my fault. My daughter is dead. My partner was taken over by a monster. I'm trapped in the dark place. Powerless. I'm not powerless. What is happening here? This isn't me. Casey. Casey depended on me, and I let him down. I wasn't watching his back. I got wrapped up chasing the wrong lead. He needed me. Now he's turned into a monster. He needed me. Logan. I neglected my family for my job. I was too thrilled by the cases, the mysteries. I liked how dangerous the work was. And now that danger has destroyed my family. It killed my daughter. No. У нас фотка Логана наконец-то есть, как она... А, нет, мы же видели, как она выглядит. I'm a terrible mother. I let my daughter die. Нифига себе, мы попали в тильтовую эту обитель. This is what I deserve. Scratch took Casey, and it's my fucking fault. Scratch. Yeah. He's using Casey now. Like he used Wake. Монкас. Вот эта фотка. Вы посмотрите на него, какой довольный. What is this? Кейси мертвым погиб за тебя, Кейси. Да блин, ну это все тильт. Тильт это плохо. The story.
1 My января на life, лицо, да. my family is just part of a book. Another white asshole deciding what I get to do, how I get to do it. He took my daughter from me. I'll never be free of this story from him. He used her. She's not dead. God damn it. Нет, нет, ну типа, что за тильт пошел? Не виртуально. Сколько? А, это потихоньку вытемняется фотка, да, я понял. Да ну, сейчас скретч будет. Дисперсия, да. I'm done with this. It just keeps coming back. Годом, да-да-да-да. Блин, ну не, ну что-то шняк какая-то. This case, this room, is any of it even real? Casey was hurt. I should have been watching his back. Night Springs. Logan and David love that show. Their weekly ritual. Да ну блин, ща вот это вот натильтуется. Casey was being corrupted and I did nothing. Да конечно, нафиг, мы ничего не могли сделать. How could I miss that? Типа, мы знали, что ему кирдык, нам не давали ничего ему сказать. Только не говорите мне, что типа... What's happening? What's happening? Оно даже не помещается. Какой кошмар. Да ну, блин, да ну, нет, ну... This isn't... Да вот я там же. Что? Да-да-да. It feels like I'm trapped in a nightmare. Stuck in an echo chamber with all my fears, my doubts. Соберись, тряпка. Давай. Это все галлюцинация. Вот, да-да-да, дошла. No. Это все галлюцинация, все правильно. Что no? The cult was just the beginning of the spiral. I spent too much time away from Logan. I never should have trusted these. Logan. The horror story used her. I've had it with you cultist maniacs. I never should have left Casey at the hotel by himself. Come on. That's not... No. Врушка, I hate врушка. this, but it's all true. I had tried to silence these thoughts. Focus on the case. Тихо, тихо, не-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 не, I'm drowning. I need a way out before I'm dragged under. Ну, она хоть поняла. No. There has to be a way out. I need a way out. Oh God. None of this is real. I've lost it. I'm not even here. The mind place isn't real. A case about supernatural darkness.
I'm having a full-on psychotic break. Это просто обострение шизы. I dragged Logan away to a tin can of water. and Кто так he's перевел? dead because of me. Кто так это перевел? There has to be a way out. Обострение шизы. I need a way out. It's over. There's no point trying. Что за переводы? Everything is lost. Почему так? There's no way out. No way to fix this. There's no way out. I'm stuck here forever. Just me and my past. My guilt. My mistakes. Олень. I'm not getting anywhere. I'm stuck. But this is my mind place. My mind. Everything I need is here. It has to be. The lights. No. No. I'm not giving up. Focus, Saga. The answers I need are here somewhere. I just have to look. О, свет, фонарик. Кружку. Okay, what are you doing? Don't make a big deal out of it, Mom. No hugs, no hugs. Scratch was too much for us. I should have made Casey stay behind. Stop blaming yourself, Anderson. A knife in the arm is just part of the job. If you're gonna keep fussing, you can get the hell out. Look, leave the whiskey. Доступны умозаключения. Я тоже хорошее умозаключение делаю, когда смотрю на бутылку виски. Hey, Mom, I made you a charm bracelet for good luck. I made a matching one for me, so bring me back something cool from Washington. О, ну мы и там насобирали чармиков. No, I'm not reading anymore. I am honored by this award. Thank you. While our agency must continue to improve, the work we do here, protecting communities, pursuing the truth, it's the most important work there is. It was so obvious the Koskela brothers were behind the cult. Hey. Just calling to say thanks for your note. Oh, sometimes I just get in my head too much. So, thanks for pulling me out. You're really the best, Mom. Really. Okay. Talk soon. Anderson, О, это та самая фотка. left. It was, well, I was in a bad place. You dragging me to those dinners at your house with your family, it really meant a lot. Thank you. Feels Batman, да. Ну, какой он довольный здесь. Я не могу, на эту фотку нельзя без улыбки смотреть. Ну просто, ну вот эта вот улыбка, она такая счастливая. Ну, ужас. Так, а это что? Ой, да пистолет. Не. Короче, мы сейчас должны отделить плохое от хорошего и брать именно хорошее. Потому что когда ты в тильте, нельзя думать о плохом. Ты должен думать о том, что ты крутой. Так что мы берем... Я всегда убираю работу. Нет. Фотография Кейси на дне рождения Логан.
Casey trusts me. I know he does. I'll just let him down again. Не-не-не-не-не. Не, стой, у меня же было, что... It's not too late. I can't do this. No matter what I do, someone will get hurt. I don't know what to do. I'm afraid. I'm my own worst enemy. The fears in my head are stopping me from trying. From leaving. Да. Хорош ссать. Соберись, тряпка. Вот, все, типа. Ты... Где открытка-то, что, типа... No. This is all real. I know it is. The FBI will kick me out. I'll have nothing. What the fuck? Да нет, у тебя вот грамота FBI, что ты крутой I can't FBI let this агент. place make me question myself. I know what I'm doing. No idea what I'm doing. I'm not a perfect mom, but I'm doing my best. Logan was just being nice when she gave me that mug. I never deserved her. It's okay to be afraid, but I can't let this end here. I can't. I just want it to stop. Giving up won't make this stop. Logan needs me. Casey needs me. Everybody needs you. Я ухожу, да, вот, все. Мы выходим, полные сил изменить все, всех побить. But I can do better. And I can start by leaving this room. I'm afraid it will hurt. Надо будет комнату украсть к But Новому году nothing еще. will hurt more than not trying to save them. It will hurt. But I will fight. Всегда надо драться до конца. Да. Дверь. Типа, просто открой дверь. The dark place tried to trap me here. Тупенькая. The only way to leave is facing it head on. Да? Wake called it a nightmare. I need to dive into that nightmare and find a way back home. Вот, типа, очень много людей, когда им там снятся кошмары, все эта фигня, они потом боятся уснуть. Рассказываю. Вот мне, когда снятся кошмары, я просто... Вот, пошла жара. Вот мне когда... Да что на будущее, ну ё-моё. Мне когда снятся кошмары, я просыпаюсь по-любому. И потом снова ложусь спать, потому что я знаю, что, типа, это кошмар. И там можно бороться со всем. Так что все патовые ситуации решаются хорошим психоанализом и прочим. Если ты чувствуешь, что что-то не получается, остановись, подумай, поразмышляй. Не нужно кидаться в тильт. Как бы сильно этого не хотелось. Блин, а мы чё? Ой, мы не нашли еще 2 песни радиопередачки. Эти мы все нашли почти. Ну блин, вот это да. Это мы все нашли. Класс. Не могу смотреть, потому что визуальная память мощная и мешает нормально думать. У меня тоже очень сильная визуальная память, но я просто такой... Ну, типа, что они мне сделают? Типа... И все. И продолжаю дальше спать. Я хочу спать в первую очередь, а уже потом кошмары. Я чуть ли не дропнул в бомбу сейчас в рассуждениях своих. Saga, wake up. О. Wake up!
Если хочется спать, туда никакая тревога не забывай. Поэтому я всегда довожу себя до состояния, что я хочу спать. The payphone was ringing. Somehow I knew the call was for me. О, мы теперь тоже в Нью-Йорке. Hello? It's me again. You need to go to the statue of Parliament Tower Plaza. To make your ending come true, you will need what's inside the shoebox there. The ending? A shoebox? Who is this? Вот зачем мы оставляли фотки там тогда. Agent Anderson. Is that really you? Sorry, this place likes to play tricks. Sheriff Breaker? What happened to you? How did you end up in the dark place? I was brought here. Snatched away from the morgue by a man named Orland Dorr. Been trying to piece it together for... Well, it feels like a long time now. Who is this Dorr person? He's here. Somewhere. I've been seeing his face in my dreams for years. This whole thing is insane. But he is much more than he seems. He's connected to all of this. I need to get to Parliament Tower Plaza. Do you have any idea where it is? This place, it's like trying to find your way around in a dream. I've been trying to map it, but it keeps looping, shifting. Like there are many versions stacked on top of each other. There is a page. Describes Dorr finding his way through this place. I tried to follow the steps, but no luck. Can I see that page, Tim? Of course. In fact, it's the page I tried to give you back in the morgue in Bright Falls. Huh. Now that I think about it, maybe Dorr brought me here to keep you from reading it. Here. I'm gonna keep looking for Dorr. The closer I get, the closer I feel to waking up. I need to find the man behind the curtain. Orland Dorr walked across the rain-slicked tiles of Caldera Street Plaza. He stopped at the door to the construction yard. A poster for his talk show hung there. He stepped through, willing it to take him to Parliament Tower Plaza. I know what I need to do. The door to Parliament Tower Plaza was at the construction yard. Дуэйр. Почему Дуэйр перевели, если он Дор? This is the first time I've seen a page about Orland Dorr. Who is he? A door that С переводом прям накосячили немножко. Is in both. A door that can lead anywhere is everywhere. That door is the center. He governs the currents of reality. With all the powers mixed up in this, it's hard to know who's playing who. Opening too many doors. This isn't important right now. I can look into it later. The page describes him moving through the door. How can I do that? Ну да, Дор. The dark place has many faces and many names. It is a mirror, reflecting all possible realities. The family of Doors have the power to shift between these realities, here and elsewhere. If I can find a way to navigate through this nightmare, maybe I can find a way to. Короче, я ставлю на то, что Дор отец Саги, плюс ее мама, внучка Андерсонов, этих Одина и Тора. Поэтому она столько могет. Немножко Морисюшно, но, блин, это все объяснит хоть как-то, потому что иначе, ну, это типа просто шняга. Слишком много всего вокруг замешано, я не знаю.
Вот, вы вместе Дор. Ну вот, все. No metro station. Предупреждаю, у меня нет патронов, но я чертовски опасен. I made it. I need to get up to the street and find that statue. О, теперь у нас есть патроны. Мы стали еще опасней. Теперь у нас есть и патроны, и аптечка, и батарейки, да? И батарейки. Мы теперь супер опасны. Теперь у нас еще есть фальшфейер. Мы вообще ужасно опасны. Берегись, темная сущность, мы идем воевать. Да нет, ничего подобного. Нифига, она ее заткнула там сходу просто такая. Сейчас, короче, застолсуем, смотри. Он даже не поймет, что мы мимо идем. Вообще настелся. Пуля полная света. А вот теперь надо валить. Ай, тихо. Чё у меня столько батареек? Охренеть. 11 батареек. Я весь Нью-Йорк осветить могу. Yes? Hello. You don't know me, but you need to listen. Hold on. How did you know the clicker would be there? This is important. Alan's lost. He doesn't have Это the Элис. ending. He needs your help to finish the story. How am I supposed to help him from here? По голосу похоже на Элис. Okay. I'm in the dark place. Alan, we need to talk about the ending. Saga, what is this? My mind place. I've reached out to you like this before. But I understand more about it now. You see visions too. I used to think they were ideas, inspiration, but they're real. Just like this now. I try to use them to make the story come true. So this is coming from both of us. Maybe that's how we could communicate in the overlaps. We could use this to stop Scratch. First, I need the ending. So there's a problem with the ending? I don't have the ending. It has to be perfect, but I don't have time to figure it out. I don't know what to do. Fuck. I'm so sorry. The power of This whole friendship. thing is a fucking mess. I agree. But we can still figure this out. And what exactly does perfect mean? The elements of the ending need to come from the story's pre-existing parts. To make matters worse, this is a horror story. You don't need to tell me this is a horror story. Right. The ending has to fit the genre if it's going to work. In a horror story, there are only victims and monsters.
There must be a way to bring a hero into the story. If there is a hero, they will ultimately pay a heavy price. I can't let the horror story take Logan and Casey. They were dragged into this. They need to survive. Non-negotiable. Not just them. We need to try to save everyone. I have an idea how to help Casey. He's a real person who I twisted into a character. He isn't my creation, so he isn't a suitable host for the Dark Presence. I can write that into the ending to drive that fucking thing out of him. Ну да, кстати. So the ending has to be earned, set up by the story. You can't build a case without supporting evidence. That's the only way to make it stick. Well, if the ending has to fit the story, this is how I see it. Return is a story about a story that comes true. And I'm a character in this story. Not just a character. The hero. Okay, a hero. In any case, I've been through hell to be here. And this is my life. It feels earned to me that I rise above the story and be there to create the ending. Yes. That's what we're doing. Here, now. We're figuring out the ending I need to write. Так, пока муть. Это не твоя концовка. This isn't Scratch's ending. But this isn't your ending either. This is our ending. Союз You aren't the only one нерушим. deciding these things anymore. You're right. I can't do this alone. Every time I write, things only get worse. You beat this thing back in 2010, Alan. And here you are doing the same again. You're a hero too. We're in this together. Then let's bring it home. The ending will have to be dark, no matter what. The more people we save, the greater the cost. And the hero must pay the price. One of the heroes. The scales always need to balance. Fuck it. Let's go with this. Are you sure? There's no time for anything better. Scratch could be here any second. Then that's our ending. Но все-таки пишет потерю Элис. I'll find a way to get it to you. And I'll get the pages down. See you on the other side. Not sure. Окей. Понятно, что ничего не понятно. I need to retrace my steps. Ё-моё! Plaza. I arrived in the dark place through the fountain. Maybe I can leave that way too. Бежим, 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 бежим. Caldera Plaza is back through the subway. I have to hurry. Ха-ха. Блин, как их переиграл вообще просто. Мега круто. Ну ты в себя, конечно, всасываешь, блин, урон, мальчик. Жестко нарезистил урона, блин. Так, а куда дальше?
Погнали! Конец пути. Чё, все? ЖЖ? О. Alan? А деды где? I finished it. The ending we talked about. I have the clicker and the bullet of light. Let's do this. I have to be the one to do it. I feel like I've always been on this journey. Okay. It must end here. This darkness. What lies under the surface now shifts. A play of shadows catching my eye, thrusting my face into the water. He's here. It's shockingly cold, past the mirror of the surface. And I will see It's a lake. now! Давай, Лейк, покажи нам актерское мастерство. Of truth that for a flash pierces the shadows and reveals the hidden horror. And in that moment of silence, the whispered message finally heard. Come on, you motherfucker! Come on! Come on! What А, if он его there's в себя nothing всосал. waiting to be revealed? The play of shadows fool us all, subterfuge to get our price of admission. Darkness not as a monster, but as emptiness. We're none the wiser. No answers, no truths. The hero turns to look inside, is destroyed by what he sees, and is redeemed. Saga said we're both heroes. I'll pay that price. So will she. We are here to kill the monster. I pray nothing comes after this. Nothing but sleep. This is how we win. Is it too easy? What if this is still the dark place, another dream to wake up from, always coming back to the beginning? The memory of what came before burned away by this terrible realization. Maybe it's a mercy, forgetting. To know nothing when we loop around, back to... И вот мы вернулись к тому, что было с Вейком, которому пострелили голову. Лейк. Is it over? Anderson? Чё, открытая концовка? Серьезно? Томаса Зейна играл Алкавилли, тоже охренеть. Театр двух актеров. Не, подожди, может сцена после титров есть? Я типа, подожди, я пока не знаю. Давай мы чуть ускорим. Скипать я не буду, я просто типа ускорю. Кому интересно, включайте в замедленную. О! Так, Элис. This part is just for you. After the haunting started, I got in touch with an organization that was still looking into what happened in Bright Falls. I went to their offices and something happened there. After I got home, I could suddenly remember everything. I remembered being trapped inside that lake. A dark ocean with echoes of myself. My fears, my photos. Inside a dark tide of madness. The same events and images looping again and again. And then I saw a light. Your light. You dove in just as I swam out. You never drowned.
and you're still there reaching out. That is what the haunting is. I can see you because I've been there too. I chose to come back to the dark place. That is why I put on this exhibition. I had to mislead you, so that I could get you to where you needed to be. The only way out of your loop is destruction or ascension. Light or dark. And we've covered the destruction part many times over. And we're getting to the ascension bit by bit. Time means nothing here. You'll still need to go through the loop. But I will keep showing you the images you need to see. The light you need to see. Until you're ready. Alan, I think we're getting close. Охренеть. It's not a loop. Это спираль, да? И вот теперь типа это все, да? О, еще одна песня от Poets of the Fall. Окей, может песня... Я пока даже сам ничего не понял. Я видел на Poets of the Fall. Ну, походу, да, типа, то есть он с каждым циклом завихрения петли все ближе к выходу из обители. Только не говорите, что это намек на то, что игру надо раз 6 пройти, типа. Не хочу. О, я смотрю пожелания от разработчиков, типа. Remedy Pets, Games, Digital Numbers, In Memory of Lance Reddick, ну и сюда мы добавляем голос, как его, Journey Through the Night Continues, ну вот, типа я же говорю. И сюда в этот, в In the Memory мы тогда добавляем еще, как его, актера озвучки Кейси и Макса Пейна, который скончался буквально после выхода игры. Последний черновик, что это такое? Давайте на обычный глянем. Что это такое? Тихо, стоп. Мы не расходимся, мы еще не закончили. Я не сказал, что стрим кончен. Смотрим, что у нас еще тут. Это что такое? Последний черновик, что это такое? With the memory of the past loop already fading fast. But while it lingers, I know there's hope. We're not doomed to repeat our failures in an eternal loop. This is a spiral. A fictional poet once said, "Beyond the shadow you settle for, there is a miracle illuminated. I will not settle for a shadow. I'll find the miracle through the night." Так, ну это начало концовки с Найтингейлом, который вылез из... Ой, начало игры с Найтингейлом, который вылез из воды. It's not just victims and monsters. I see now there are heroes as well. We can find our way through the darkness. We will break through the surface. We will emerge into the light.
Ну да, вот он, вылезший Найтингейл, голожопый. Он только теперь в трусах, потому что у нас фильтр включен. Так, окей, ну давайте пройдем немножко вперед. Типа, ну, это новая игра плюс такая, или что это такое? Сейчас будем разбираться. Это спираль. Так, окей, это тот самый олень, который меня напугал в первый раз. Опять, да, привет, Скретч. Ну, это его караптит потихонечку. Я не помню, чтобы, кстати, раньше эти шепоты вокруг были. Кстати, продор вот да, вот реально, ну, типа, раскидали загадок по сюжету и радуются. Ого. Но это все было в начале, типа... Alan Wake 2, да, окей, все. Ну, короче, это новая игра плюс, понятно. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought.
I'm sorry I've been gone so much lately. А фиг его Logan. знает. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No Я, короче, spoilers. полез в Google почитать. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Ну, то есть, да, это мы уже все видели. Kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Короче, понятно, что ни хрена не понятно. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a Нет, bear. нет, все-таки мы правильно рассуждали. Все-таки мы правильно рассуждали. Короче, истинная концовка, вот это вот новый режим, финальный черновик, он был добавлен недавно в обновлении, бесплатное DLC, которое подразумевало как раз-таки вот продолжение истории. И большая часть будет еще долита DLC-шками, то есть пока DLC нет, концовку мы не узнаем. Потому что сейчас мы прошли на все, что есть. Вот. Так что да. Поэтому на этом будем заканчивать, наверное, получается. В принципе, очень неоднозначная концовка, но что поделать. Мне понравилась игра, мне она очень понравилась. Я вот начал новую игру плюс, я буду ее проходить тогда сам уже, чтобы понять, что дальше будет. Когда будут выходить DLC, я постараюсь их себе заиметь, потому что я брал обычные издания, не делюкс издания, я пока не уверен, будет ли Season Pass. Я очень надеюсь, что он будет, потому что в Epic Games нет возможности догрейдить издание, ты можешь купить только полноценное издание Deluxe, оно уже у меня, типа, обычное есть, и Deluxe мне покупать за, типа, полную стоимость я не хочу. Ну, как бы именно вот прям полностью, ты, грубо говоря, покупаешь обычную игру, либо Deluxe игру, у тебя нет вариантов догрейда. Так что я пока не знаю, посмотрим, разберемся. По поводу того, что будет дальше, фиг его знает, гляну, может, на Little Nightmares, может, что-нибудь еще. Не очень хочется уходить полноценно в хоррор-тематику, но пока из интересных игр больше ничего не маячит. Так что, возможно, устроим забег по Little Nightmares, или я поищу какой-нибудь интересный квестик. Я взял что-нибудь человое попроходить, не такое нагруженное по сюжету. Хотя, может, там что-то зимой выйдет. Там точно будет DLC по Атомику, могли бы их поиграть, но... Ну, они на стрим на 2 каждая, так что посмотрим. В любом случае, всем спасибо, кто смотрел в течение всего года. Всем спасибо, кто пишет в чатике. Всех поздравляю с наступающим Новым годом, с последней неделей. Пережить ее вам, чтобы в следующем году все было хорошо, замечательно, круто, классно. Чтобы не было такого же полного трэша, как в Alan Wake у всех. Так что да. Всем удачи, всем пока-пока и увидимся уже в следующем году.